Hello. So glad to see you again. Yeah. How are you? I'm very well. Isn't it too early in Canada? Um, no, it's 6 a.m. now, and Okay. yeah, normally I wake up early, and I love early morning time for So, myself. but in English, they have a expression saying early bird. That's what. Gets the worms. Okay, great. Mm. Yeah. How is this in India now? Is it hot? This part is not hot currently because it is monsoon, raining Uh-huh. season, and last three weeks it is raining constantly, continuously. And Oh, actually, good. it is a little bit, yeah, it is a little bit chilly, but very, very, apart from wet, it's very pleasant temperature. Yeah, Yeah. Rain is good for the trees. it is. I mean, this Yeah. year, so far, we had less rain, South India. Some part have lots, but South India has less rain so far, but still nearly 2 months to go for the raining season. So it's quite long raining period. Mm. Mhm. So it is good for the farmers, and Yes. majority of farmers they rely on in the rain. They don't have the water irrigation. There's some, but majority they don't have water irrigation. So heavily dependent on rain. But also it is good for the surrounding plants, trees, and also in the groundwater because there are so many water drillings for the individual houses. And so this is good for the groundwater to top up. Oh yeah, right. Yeah, right. Yeah. Because here, for example, in Sera, where I am, there's so many, ground drilling water. All the our consumption of water, cleaning, everything comes from the groundwater. And that is, Yes. yeah, that is not The very. the same. Yeah, the same for the mountainous area in Mm, Vietnam. mm, People get their water from the wells, from the mm. drilling wells. Yeah, same. Yeah. Okay. Oh, yeah. So we are going to start today's class, and as always, we will start with me to expressing my sincere greetings to everyone, and with the greetings, uh, we'll start with the setting our motivation, positive, constructive motivation to join the class, and in general, that set the right motivation, positive motivation to run our daily activities through our body, speech, and mind. Mm. Chúng ta sẽ bắt đầu của bài học ngày hôm nay như thường lệ.
Tôi gửi lời chào thân ái tới tất cả các học viên ở trong lớp và như thường lệ, mỗi khi chúng ta bắt đầu bài học thì chúng ta luôn luôn xác định động cơ đúng đắn. Động cơ đúng đắn của chúng ta khi tham gia lớp học và động cơ đúng đắn trong tất cả mọi việc làm của chúng ta về thân khẩu ý thường nhật, thường xuyên chúng ta phải ghi nhớ điều đó. So, and then also it is important for us to acknowledge and be aware of that we all have the potential, ability to hold positive, constructive minds in general. And in particularly here, as a follower of the Buddha and subsequent Buddhist teachers, then it is important for us to hold the mind taking refuge. And also, because many of us follow what Satvayana teachings, Mahayana teachings, then holding bodhicitta, the bodhicitta, the altruistic awakening, as a part of our motivation, not only during the class but also in our everyday life. Và thông qua những lớp học như thế này, chúng ta có được kiến thức về Phật Pháp để chúng ta luôn luôn giữ được tâm ý mình trong sạch và luôn luôn ghi nhớ những lời Phật dạy. Chúng ta quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề Tâm. Việc quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề Tâm này chúng ta không chỉ thực hiện ở trong thời gian của lớp học, mà chúng ta cần phải ghi nhớ nó trong các hoạt động hàng ngày. It is not only acknowledging, it is not just aware of we have the potential to hold positive minds. It is also important to train ourselves, to habituate ourselves to hold positive minds, constructive minds, such as mind taking refuge and the altruistic awakening. Không chỉ chúng ta hiểu biết về việc cần phải quy y Tam Bảo, cần phải phát nguyện Bồ Đề Tâm để giữ được cho tâm ý mình luôn luôn trong sạch, mà chúng ta cần phải rèn luyện để chúng ta có được cái khả năng đó, luôn luôn giữ được tâm ý mình trong sạch và luôn luôn phát nguyện Bồ Đề Tâm. Sometimes due to our having very busy lifestyles, we have so many commitments, particularly lay people have a commitment to look after families, job, social commitment, and so forth. Under these very, very demanding and chaotic, the lives, we may sort of forget, or we may, we may forget these great potential that we have, the great opportunity that we have, the great ability that we have, particularly mentally, to hold these mental states. So as a practitioner, as a follower of the teachings of the Buddha, we should not, completely neglect, or we should not completely ignore these great potentials
abilities, opportunities that we have. So therefore, in the training of our mind, raising awareness, and having these great opportunities, is something very, very important. So every now and then, of course, it is important to carry on daily our family commitments, job commitments, social commitments. Of course, these are important, but same time, not to forget these, training. Cuộc sống thường nhật của chúng ta luôn luôn bận rộn với rất là nhiều công việc, rất nhiều nhiệm vụ, rất là nhiều cái điều, các cái cam kết cần phải được thực hiện. Nhưng chúng ta hiểu rằng trong một cái cuộc sống đầy bận rộn, đầy những cái nhu cầu cũng như là các cái đòi hỏi đối với bản thân cá nhân của mỗi người, đặc biệt là đối với những người mà sống cuộc sống thường nhật, không phải là những người sống đời tu sĩ, thì chúng ta khi chúng ta đi theo con đường học Phật, chúng ta luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở mình rèn luyện tâm, giữ cho tâm ý trong sạch, không nên lãng quên cái khả năng rằng chúng ta có thể luyện và có thể gìn giữ được tâm ý mình trong sạch. Chúng ta có thể tăng cường được ý thức, hiểu biết của chúng ta về việc giữ gìn tâm ý trong sạch. Mặc dù chúng ta đều biết rằng cái nhiệm vụ thường nhật, công việc của chúng ta hàng ngày cũng như là cuộc sống thường nhật có những cái nhiệm vụ và có những cái cam kết rất là quan trọng chúng ta cần phải thực hiện, nhưng chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ là đừng bao giờ bỏ quên cái việc là luyện tâm và tăng cường ý thức, làm sao để giữ cho tâm ý mình trong sạch, quy y các vị Phật và phát nguyện Bồ Đề tâm. So, the understanding of the benefits of training our mind, like as I just mentioned several times, being aware of how fortunate that we are, how much great potential that we have to train our mind, thoughts, emotions, our current minds, thoughts, and emotions tune into, like the mind taking refuge, like bodhicitta. We have the full potential. We have the full opportunity. So the benefits of doing that, benefits of training our mind. If we understand that, then we will do. Currently, our understanding of benefit, practicing Dharma, in particular in this case, training our mind, is not, we are not fully convinced. We are not fully, not convinced. Only our teachers have said. Only our, circle friends are saying, doing it. Then we thought, it might be meaningful, helpful to do, but not from our own understanding. I can tell from my own experiences. Because of that kind of lack of confidence, the understanding of the benefits of training our minds, then we tend to forget doing that. We tend to not to do that. We tend to postpone for next month, next year,
or after retirement. And that those are the signs that we haven't fully understood the benefits of training our minds, So therefore, that if we understand the benefits of training our mind into refuge, into bodhicitta, then we don't need to we don't need somebody's persuasion. We don't need somebody's encouragement. We'll do by ourselves. So therefore, here it is also important to understand how helpful, useful, beneficial if we train our mind to have positive motivation, such as refuge and bodhicitta. Very often we have a habit. I've already said this before. Very often we have a habit, want a new one, thinking about there's something there new. This will give me more something, miracles. There's no miracles in that sense. Only training will bring results. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc các cái lợi ích của việc luyện tâm thì chúng ta sẽ ý thức được về điều đó. Và ở đây chúng ta sẽ bằng cái ý thức này, bằng cái sự hiểu biết, bằng những các cái cơ hội thì nghe giảng pháp và thực hành thì chúng ta sẽ còn nâng cao được ý thức của mình hơn nữa về việc luyện tâm và về việc chúng ta luyện tâm, giữ gìn được tâm ý của mình trong sạch thông qua quy y các vị Phật và thông qua phát nguyện Bồ Đề tâm. Bởi chính bằng cái sự hiểu biết của bản thân ấy, thì chúng ta sẽ có cái ý thức và chúng ta tự nguyện làm điều đó, chứ không phải là làm bởi vì thầy dạy như vậy thì ta làm. Điều đó nó sẽ không sâu sắc. Nó chỉ có thể đến từ sự hiểu biết của chính bản thân chúng ta và từ sự luyện tập của chính bản thân chúng ta thì nó mới vững bền, và chúng ta mới không quên, không bỏ qua mọi cơ hội để chúng ta nhắc nhở bản thân là giữ gìn tâm ý trong sạch. Nhiều khi nếu chúng ta không tự xây dựng được cho mình ý thức luyện tâm, ý thức nhắc nhở mình là luôn quy y các vị Phật và phát nguyện Bồ Đề tâm, thì chúng ta sẽ nhiều khi sẽ dẫn đến cái việc là trì hoãn, nói rằng cũng không có vội để đến tháng sau, hay là để năm sau, hay là để đến khi ta về hưu thì ta sẽ bắt đầu tu tập. Đối với những người có ý thức và hiểu biết về các cái lợi ích của việc tu tập, việc quy y các vị Phật, đi theo những lời Phật dạy và phát nguyện Bồ Đề tâm, thì người đó sẽ luôn luôn tự giác và luôn luôn nhắc nhở bản thân. Lúc đó sẽ xây dựng được cho mình một cái động cơ đúng đắn và rèn luyện tâm ý mình trong mọi lúc mọi nơi. Bởi để có thể có được một động cơ đúng đắn và có được tâm ý trong sạch thì không có một phép màu nào cả, mà đều phải thông qua sự bền bỉ tu học hàng ngày. So now I will say the refuge and bodhicitta lines, those four lines, 3 times. So while I'm saying that, we all hold these two minds, refuge mind and bodhicitta. Và để bắt đầu buổi học hôm nay thì tôi sẽ đọc 4 câu chú nguyện phát nguyện Bồ Đề tâm.
Dāgī jēnsō jī hō gōlā pēnjē sāngjē tu sāngjē jēdā tsōjī chāngjō pādō tāne kāpō jē dāgī jēnsō jī bē tōnam gōlā pēnjē sāngjē tu sāngjē jēdā tsōjī chānam chāngjō pādō tāne dāgī jēnsō jī bē tōnam gōlā pēnjē sāngjē with the refuge and the bodhicitta minds as our main motivation to join this class. Now I will say Buddha mantra Om Amida Tree. And while I'm saying the Buddha mantra for several times, and during that time we all hold a strong and a clear, love and compassion towards all sentient beings. Nobody is excluded towards all sentient beings, starting from oneself, one's own loved ones, one's own families, friends, colleagues, and then gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that your sincere, genuine love and compassion reach all sentient beings. So hold that kind of mind single-pointedly while I'm saying the Buddha mantra. Và sau đây, trước khi bắt đầu giờ học thì tôi sẽ đọc câu chú nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và trong khi tôi đọc câu chú nguyện này thì tất cả chúng ta hãy trải lòng từ bi, vị tha tới tất cả mọi chúng sinh, tới những người thân yêu nhất trong gia đình, tới bạn bè, tới đồng nghiệp và tới tất cả mọi chúng sinh không loại trừ một ai. Và chúng ta hãy ghi nhớ lời chú nguyện này và để chúng ta có được một tâm ý trong sạch trong suốt giờ học, cũng như là xây dựng cho chúng ta một tâm ý trong sạch trong mọi thời khắc. Om
Omo ne dewa. Omo me dewa. Omo. Omo. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo. Omo Omo me dewa. Omo me dewa. Omo me. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo. Last Wednesday, we focus on the out of the Four Noble Truths that the historical Buddha had taught in his first ceremony, first teaching after his enlightenment, the noble truth of dukkha, and we focus on that, and also in the previous Wednesday too. So the conclusion here I'm going to make, then move to the next noble truth of the origins of dukkha. So when Buddha
lists, in the teaching here, lists different levels of different kinds of dukkha, suffering. And what he have said at the end, dukkha, suffering, should be fully understood. So our main task as a follower of the teachings of the Buddha, we should understand. We should understand nature of the dukkha fully, completely, and totally. Not just the surface, not just the partial, whole, entire, gross dukkha to the subtle dukkha. Tuần trước và tuần trước nữa thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thánh đế đầu tiên trong 4 thánh đế mà Đức Phật giảng tại bài giảng đầu tiên của Ngài sau khi Ngài thành đạo. Đó là thánh đế về khổ. Và khi chúng ta cùng nhau nghiên cứu và tìm hiểu về những lời dạy này của Ngài liên quan đến thánh đế khổ, chúng ta hiểu về nguồn cơn của khổ. Và sau khi Ngài đã nhắc đến trong các bài giảng của mình, chúng ta đã tìm hiểu về lời dạy của Ngài đối với các cái mức độ cũng như các loại khổ, để chúng ta hiểu rõ về bản chất của nó. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta cần phải hiểu về bản chất của khổ. Và khổ có 2 mức độ thô và mức độ vi tế. Qua sự hiểu biết này thì sau đó Ngài đã dẫn dắt trong các cái lời dạy của Ngài và trong các bài giảng của mình, Ngài đã dẫn dắt đến nguyên nhân của khổ. Và khi chúng ta hiểu được bản chất của khổ, gồm có khổ mức độ thô và khổ mức độ vi tế, thì chúng ta sẽ tiến tới bước thứ 2 là chúng ta học về nguyên nhân của khổ. So then the question is, what is the benefit? Why it is important to fully, completely understand our current nature of this unenlightened existence, nature of dukkha. Why? What is the benefit? If we understand fully and completely the nature of dukkha, relation to our existence, then our strategy to free ourselves from the dukkha will be different than if we have a very partial, very gross understanding of nature of dukkha. That we know from our own experiences. If we have, when we realize we have a headache, only headache, I'm talking about example, we may just take some painkiller, aspirin, paracetamol, some of those, But if we understand there's a serious physical illness, then our strategy will be different. We will go to see a specialist. We may use all those modern the technologies to understand the nature of that illness and what kind of stage, and so on and so forth. Our concern is much deeper than concern about having headache. And that is the example, clear example. We do that. And quite often we do that naturally. That doesn't need to be taught. We do.
And it is exactly the same. Exactly the same. This is the example, but here, and when Buddha taught first noble truth of dukkha, he taught entirety of the nature of this unenlightened existence that we have. So if we fully, completely understand, then our what you call the strategy and the effort ourselves be free from dukkha will be very, very different from what we have now. In the world now. Yeah. Khi chúng ta đặt câu hỏi là tại sao, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của sự tồn tại của chính cái thân này, và chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nó, và chúng ta hiểu về bản chất của khổ. Và khi chúng ta hiểu được bản chất sâu xa của khổ thì chúng ta sẽ tìm ra được cách để thoát khổ. Và đó là cái cách mà Đức Phật giảng đạo, và đó là cách mà chúng ta đi theo con đường dạy dỗ của Đức Phật. Ví dụ như khi chúng ta ai đó bị đau đầu thì có thể là trước tiên là ta dùng thuốc, uống aspirin chẳng hạn, hay là uống một cái loại thuốc gì đó để chữa cái hiện tượng đau đầu đấy. Nhưng nếu mà chúng ta đi khám và bác sĩ nhìn sâu hơn về nguyên nhân của cái đau đầu đó, thì có thể là nó sẽ xuất phát từ các cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa, và nó là một cái số căn bệnh nhất định nào đó mà khi chúng ta điều trị căn bệnh đó thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đau đầu. Và tương tự như vậy, giống hệt như vậy, khi chúng ta học Pháp, chúng ta học về bản chất của khổ. Từ khi chúng ta hiểu được bản chất của khổ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sự vô minh, và chúng ta cũng dần dần xóa bỏ được sự vô minh. Khi mà chúng ta đi sâu hơn, nâng cao hiểu biết của chúng ta về nguyên nhân của khổ, thì từ đó chúng ta sẽ hiểu biết hơn và chúng ta sẽ đi được đúng con đường để dẫn tới thoát khổ. Of course, if there isn't any way out from this, the unenlightened existence, then that's another another story, But there is way out from this unenlightened existence, from this existence, which is, which has so many layers of dukkha. So there is a way out from this. Therefore, it is wise. It is, clever to learn about this, not close our eyes, not just avoid, because avoiding, closing our eyes will not, free us from the dukkha. Only free us from the dukkha when we apply the right means and methods. And the right paths, means and methods, are taught by these great teachers, including the historical Buddha himself. So therefore, having this human mind, having this human body, living in this human society, this is the time. This is the time to understand this unenlightened existence that I have. And not just understand, through that understanding of nature of dukkha,
then, build the strategy how to free ourselves from the nature of dukkha. If we understand how ourselves be free from it, free from dukkha, then we can think about others, to support others to be free from dukkha. Without understanding of how ourselves be free from dukkha, there's no way we can say I will help others to be free from dukkha. So therefore, it is important, though hearing lists of dukkha is not pleasant. It's not pleasant statement, but that is the nature. Whether we like it or not, that is our current nature. But what we can do, we can, try to free ourselves from the dukkha. Khi chúng ta hiểu về khổ, chúng ta học về nó và chúng ta hiểu rằng có cách để thoát khổ và thoát được cái sự tồn tại ở trong vô minh này, chúng ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào quy luật của tự nhiên, đó là quy luật của khổ. Và khi chúng ta hiểu rõ về nó thì chúng ta sẽ hiểu cách để chúng ta có thể giải thoát được một cách đúng đắn, có con đường để giải thoát khỏi khổ. Và con đường này là do vị Phật Đức Phật vĩ đại của chúng ta, Ngài đã thoát khỏi vô minh và Ngài chỉ dạy lại cho các đệ tử của Ngài. Chúng ta ai cũng hiểu rằng cái việc mà chúng ta có thân người đây, cũng như là cái việc tồn tại của mọi sự vật xung quanh chúng ta trong xã hội này là một quy luật của tự nhiên. Và đến lúc chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về nó để chúng ta hiểu rằng là sự tồn tại này cũng như tất cả mọi mối tương quan trong xã hội chúng ta đang sống đây là nguyên nhân của khổ. Và chúng ta cùng nhau học hỏi để tìm cách làm sao thoát khổ. Chỉ khi chúng ta hiểu về nó và tìm được cho bản thân mình con đường để thoát khổ thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được những người xung quanh chúng ta để cùng thoát khổ. Bởi chúng ta khi không hiểu về nó, không có kiến thức về nó thì chúng ta cũng không tự thoát khổ được, và chúng ta cũng không thể giúp cho người khác, những người xung quanh của chúng ta có thể thoát khổ được. Bởi vì thực ra là không ai muốn nghe nói về khổ cả, nhưng cái tồn tại của những nỗi khổ và những nỗi phiền não này, nó là quy luật của tự nhiên. So now then, the second noble truth that Buddha taught out of the four, the second noble truth, which is the origin of dukkha, origins of dukkha. So that is, extremely, linked to the first noble truth. First noble truth of dukkha, that we experience is many different layers: physical, mental, gross, and subtle. All these, dukkha that we experience have causes. They are not here. We are not experiencing dukkha without
causes. So that is why the second noble truth, the origins of dukkha, origin, which is this word, term is important, origins of dukkha. You know, where dukkha that we experience comes from. Because to us to stop to experiencing dukkha, it is not just understanding of the nature of the dukkha, it is stopping the causes, the origin of the dukkha. You know, that is here. The Buddha taught in the second, after the dukkha, he taught the origins of dukkha. Now we are going to look at that one. Trong tứ thánh đế thì thánh đế thứ nhất Ngài giảng đó là thánh đế về khổ, và thánh đế thứ hai Ngài nhắc tới đó là nguồn gốc của khổ. Chúng ta đang có nhiều khổ đau và phiền não, và nguyên nhân của nó ở đâu? Khi chúng ta hiểu về nguyên nhân của nó, hiểu về nguồn gốc của nó, thì chúng ta mới có thể tìm ra được cách để thoát khổ. Và khổ liên kết rất là chặt chẽ với nguồn gốc của khổ. Khổ ở hai cấp độ thô và cấp độ vi tế đều có nguồn gốc của nó cả. Và chỉ có thể hiểu biết về nguồn gốc của nó thì chúng ta mới có thể giải quyết được tận gốc rễ vấn đề của khổ. Và đó là lý do tại sao chúng ta rất cần phải hiểu biết về nguồn gốc của khổ. I will just use a Tibetan term. This will give us, and I will explain behind that term. In Tibetan term, in English here they're translated origin. The Tibetan term in here is kun jung. Yeah. So kun means all, entirety. Kun. Jung, that means, you know, arise or, you know, come into being. Kun, jung. So in that, those two syllables, it has a tremendous meaning. What that kun refers to? It refers to the first noble truth, dukkha. All dukkha come, you know, kun jung. All dukkha arise from the second noble truth. So the second noble truth term is used in Tibetan, kun jung. So term itself has a very, very important message. You know, that all the dukkha comes from the second noble truth, kun jung. So that's why in English the translation that I use is origins of dukkha. It hasn't managed to capture the entire connotation, entire taste of the Tibetan term, but it is nice translation. So think about that. Khi nói về nguồn gốc của khổ ấy, thì cái từ tôi muốn sử dụng một cái từ tiếng Tạng, đó là kun chung. Cái từ kun chung này nó có hai âm tiết, kun và chung. Thì tiếng Anh ấy, thì sử dụng cái từ là xuất xứ. Thì ở đây tiếng Tạng với hai âm ở trong cái từ này thì kun có nghĩa là tất cả, và chung ở đây có nghĩa là sự xuất hiện, biểu hiện lên. Ở đây khi nói về nguồn gốc của khổ thì
ngôn ngữ tiếng Tạng muốn chỉ rõ ra rằng tất cả nguồn gốc, tất cả sự xuất xứ của khổ. So, that for us as a follower of the teachings of the Buddha, this understanding of this connection, which I mentioned one of our previous talk, understanding of this connection between the dukkha and the origins of dukkha is very, very important. People who follow the teachings of the Buddha. Why it is important? It is important from the teaching, from the Buddha's teachings viewpoint. Entire existence, whatever, big or small, internal or external, entire existence, is there due to causes and conditions, due to other factors, not there accidentally, not there without causes. They're all there. Our personal, pain, pleasure, our existence, or the collection, whatever, they're all there with the causes and the conditions. So here I'm using causes and conditions, two terms, causes and conditions. Why I'm using that? Because when things come into being, when things come into being, there are many layers of causes, many layers. Some are very, very essential. Some are, supporting to make that happen. For example, when we want a beautiful flower in our garden, we need seed. But seed alone will not bring the nice, beautiful flower. We need good soil. We need water, moisture. We need warmth. And in later, a little bit, good fertilizer to grow. So this all help, support to have a beautiful flower in our garden. But they all have a different, they all make different contributions. Some are essential, some are different at a different time. So therefore, I'm using this term, causes and conditions. Some are essential causes, some are conditions to make that happen. Yeah, so it is important for us as a follower of the teachings of the Buddha, the connection between the dukkha and the origins of dukkha is, very, very, tightly, connected. Tightly connected. It is in the Buddhist terminology, without the causes, result is impossible. Mana means, don't worry about Tibet. Without causes, there is no result. So that means without second noble truth, origins of dukkha, there won't be dukkha. And that understanding is very important. Giữa khổ và nguyên nhân của khổ nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Tôi gọi nó là nhân và duyên. Bởi vì sao?
Bởi vì trong bất kể một cái trong cuộc sống của chúng ta, bất kể buồn vui hay là khổ hay là sướng, thì đều có nhân và có duyên của nó cả. Nó nhân duyên ở đây nó tồn tại ở rất là nhiều cấp độ khác nhau. Nói đến nhân thì nhân có thể xuất hiện ở nhiều cấp độ và nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta muốn có được những bông hoa đẹp thì chúng ta cần phải có hạt giống. Nhưng mà đâu có phải chỉ có hạt giống không thôi, mà chúng ta cần đất, cần nước, và ở một số giai đoạn nhất định chúng ta cũng cần phải có phân bón nữa. Và ở đây những điều kiện, những duyên này nó sẽ kết hợp với nhau ở các thời điểm khác nhau để tạo nên cho chúng ta một vườn hoa đẹp. Khi tôi nói đến nhân và duyên thì ở đây tôi muốn phân tích kỹ hơn về cái mối liên hệ chặt chẽ giữa khổ và nguyên nhân của khổ. Khổ và nguyên nhân của khổ luôn luôn quan hệ rất chặt chẽ với nhau, và không có nhân thì cũng sẽ không có quả. Đó là quy luật tất yếu, và đó cũng chính là những lời dạy cơ bản của Đức Phật, là khi không có nguyên nhân thì sẽ không có khổ. Vì vậy ở đây chúng ta nhìn sâu hơn về mối liên hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân của khổ và khổ. So then when we talk about, the origins of dukkha, the second noble truth, I'll read that part of the sutra our next Wednesday. Then you will see. But today I want to give you overall before reading the sutra. And next week when we read the sutra, that part, when Buddha lists the second noble truth, origins of dukkha, then you will understand the sutra quite nicely, accurately. But today I'm giving overall. Then, there mainly when you say origins of dukkha, then, it is mainly not something outside. No. The dukkha that we experience physically, mentally, their origins, where they come from, is not from outside. Although external circumstances may contribute our experience of our dukkha, to get more stronger. But these are very, very small contributions. Small, contribution. For example, these days here we have because of the monsoon, so raining, the last 2-3 weeks, raining quite a lot. So due to the raining, I may feel, little bit unpleasant, though I'm very happy seeing the rain, and a very cool, very nice temperature. However, that feeling of little bit discomfort due to the raining is very, very little things to do with the rain itself. It is my perception, my mentality, my attitude towards the rain. So, when we talk about origins of our dukkha, or if I use the previous term, causes and conditions that we experience dukkha, gross level or subtle level,
most of those origins are very much here, within ourselves, not outside. That is very, very important. That's very, but that doesn't mean to blame ourselves. That doesn't mean to criticize ourselves. That doesn't mean to put ourselves down. That's not here. It is simply to understand where the origins of dukkha are, existed, where they are. For us, by human nature, very often we tend to point finger to the outside when things go wrong. When we face unfortunate situation, most of time we tend to force, put our finger to the outside. That's not here. But here also I'm not saying, to blame, to criticize, to, put down ourselves to ourselves. But here what he's saying is simply to acknowledge, to understand the origins of dukkha, the second noble truth, which Buddha said where the dukkha comes from is very much within ourselves. Mm-hmm. Và thánh đế thứ hai mà Đức Phật dạy đó là thánh đế về nguyên nhân của khổ. Trong cái buổi giảng tới thì tôi sẽ trích dẫn lời kinh Phật khi Ngài giảng về cái thánh đế thứ hai này. Nhưng ở cái buổi này thì tôi sẽ chỉ nói tổng quát nội dung của nó trước. Về xuất xứ của khổ thì Ngài dạy rằng khổ không xuất phát từ bên ngoài mà nó xuất phát từ chính bên trong chúng ta. Mặc dù là có nhiều yếu tố bên ngoài có thể góp phần làm nên cái khổ này, nhưng mà những các cái ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài nó rất là nhỏ. Ví dụ như hiện nay ở đây thì trời nó đang mưa, mấy tuần nay trời mưa rất là nhiều và có thể làm cho tôi cảm thấy ẩm ướt và có thể thấy rằng là không được thoải mái dễ chịu, và tôi thấy trong người nó khó chịu một chút. Nhưng thực ra ấy, cái sự khó chịu này ấy, bởi vì trời mưa ấy, thì rất là nhỏ thôi, mà cái chính là do thái độ của tôi đối với cái mưa này. Và đó là cái mà khái niệm tôi nhắc đến ở đây là nhân duyên. Nhân duyên nào dẫn đến khổ, và nhân duyên này nó đến từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài. Cái xuất xứ của khổ, cái nhân của khổ đến từ bên trong. Và nếu chúng ta không hiểu biết về xuất xứ của nó, về nguyên nhân của nó, thì chúng ta sẽ không giải quyết được các cái nỗi khổ, cái nỗi phiền não của mình. Ở đây khi tôi nói rằng chính là do bản thân mình, đến từ mình, không có nghĩa rằng chúng ta tự trách bản thân. Ở đây chúng ta hiểu về nó để chúng ta có thể giải quyết được nó. Thực ra ấy, trong cuộc sống ấy, thì mỗi khi chúng ta gặp những điều phiền não, gặp những điều khổ đau thì chúng ta hay có thói quen là tìm nguyên nhân từ bên ngoài hoặc trách cứ ai đó, đổ lỗi cho một cái nguyên nhân nào đó từ bên ngoài. Và ít khi là chúng ta nhìn sâu vào cái xuất xứ của nó, nhìn sâu vào bản chất của nó để chúng ta hiểu nó. Nhưng cũng ngược lại, chúng ta cũng không nên rằng là tự trách mình là ôi đó là tại mình, tại ta. Không phải như vậy. Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta hiểu về nguyên nhân của khổ, hiểu về xuất xứ của khổ, từ đó chúng ta có kiến thức, chúng ta hiểu biết về nó để chúng ta có thể giải thoát mình khỏi những khổ đau và phiền não. So then if the origins are very much within ourselves, so then what are they? If within ourselves,
then what are they? So then it is very much here we are talking about our minds, thoughts, and emotions in the very, what you call the starting point. If we say the origins are very much within ourselves, then what are those origins? Though they have some connection to our physical and the verbal, actions, activities, but mainly they are very much our mental states. So therefore, Buddha and the subsequent Buddhist teachers put into two groups when the origins of dukkha are explained. They explain in the two groups. The first group is called affliction. Is all our mental state, affliction. The second group is called action. In other words, in Sanskrit, second group is called karma. Karma is action. So these two, when you talk about origins of dukkha, where all our dukkha comes from, overall, they are coming from due to these two. Affliction, NhyN Mong in Tibetan, affliction and karma. These two are here, not something outside. Afflictions are here. Karmas are here, not outside. Yeah? So therefore, out of these two, affliction and karma, out of these two, afflictions are more serious than the karma. Karmas are the reaction of the affliction. Afflictions, lead us to act. And these actions are called karma. But these two together then bring the result, which is dukkha. Nói đến xuất xứ của khổ thì chủ yếu là xuất xứ của khổ nó đến là từ tâm. Chúng ta có thân khẩu ý, mọi hành động của chúng ta xuất phát từ thân khẩu ý, nhưng nguyên nhân chính mà gây nên phiền não và khổ đau đó chính là xuất phát từ tâm, từ ý. Và ở đây Đức Phật dạy, khi Ngài giảng về nguyên nhân của khổ thì Ngài có nói đến hai cái nguyên nhân chính dẫn đến khổ, đó là ái và nghiệp. Ái xuất phát từ tâm. Tất cả mọi cái cảm xúc của chúng ta nó xuất phát từ tâm. Và bởi vì chúng ta có những cảm xúc nó xuất phát từ tâm thì nó sẽ dẫn đến hành động. Và hành động ở đây là nghiệp. Hành động nó sẽ dẫn đến nghiệp. Tuy nhiên hai cái nguyên nhân này, hai cái nhóm xuất xứ, hai cái nhóm nguyên nhân dẫn đến khổ này, thì cái nhóm mà xuất xứ từ tâm ý là nhóm chính, và đó chính là khởi nguồn của nghiệp. Và cái nhóm này, cái nhóm mà xuất xứ
của khổ đến từ tâm này là có ý nghĩa quan trọng hơn rất là nhiều, bởi chính nó dẫn đến hành động, và chính hành động đó chính là nghiệp, và nghiệp dẫn tới khổ đau. Then, today I'm giving more overall, and then next Wednesday we'll look at the list, and then we'll talk about individual. So, out of these two, affliction and karma, affliction itself has a, what in the Buddhist text, which is called root affliction. Root affliction, when we have a tree, root affliction, and then the secondary affliction. Within the affliction, there are certain afflictions acts like a root in the sense, when you have a tree roots acts to have so many different branches, and the leaves and flowers and so on and so forth. That due to the, roots. And that's why certain afflictions really act to bring further affliction. Therefore, that group of afflictions are called root affliction. In Tibetan called NtylNhy. Don't worry about that. Then the secondary affliction when they occur, when they arise, cause negative karma, but they don't necessarily bring further afflictions, and therefore they are called secondary afflictions. NtylNhy. Hôm nay thì tôi sẽ giảng tổng quát về nguồn gốc, còn về chi tiết thì tôi sẽ đi vào trong các cái bài giảng sau. Ở đây khi chúng ta nhìn tổng quát về nguyên nhân của khổ thì nó có hai cấp bậc. Một cấp bậc là cấp bậc đến từ cái cảm xúc của mình. Nó có hai cấp bậc. Một cấp bậc tôi gọi ở đây theo tiếng Tạng thì nó có nghĩa là gốc và cành. Một cấp bậc là gốc, một cấp bậc là cành. Cấp bậc đầu tiên là gốc rễ, và cấp bậc thứ hai là cành lá. Giống như cái cây đó thì nó có gốc rễ và nó có cành lá. Thì cái gốc của cái nguồn cơn của khổ ấy là gốc của ái, gốc của các cảm xúc ấy, là cái nguồn cơn chính, và nó dẫn đến các cái nghiệp xấu. Yeah. And also the karma, the Sanskrit word karma, in Tibetan lair. Here in the second noble truth, when we talk about karma, here karma is referring to, or action, referring to karma or action which are led by, which are, caused by afflictions. Not all the karma. Certain actions are not necessarily, caused by affliction. In here, when I list these two, origins of dukkha can be put into two groups, affliction and the karma. And here karma is, in this case, karma is referring to karma or action led by the afflictions. It is not referring to all the karmas. Ở đây khi nói đến nghiệp là kết quả của hành động dẫn tới nghiệp. Và hành động đến từ đâu? Hành động đến từ ái, cảm xúc dính mắc
tạo nên hành động, và hành động dẫn đến nghiệp, và đó chính là cái nguyên nhân sâu xa của khổ. Okay. So today we Yes, are anh going can. to end. Sorry, you haven't finished? Yes. Okay. So today we are going to finish our class here. We are going to end about 15 minutes earlier than usual our schedule, because I have to talk to someone, important one, soon on the phone. So I have to end a little bit earlier. So now after this, we will say the long prayer for His Holiness and the dedication. So with that, we will end today's our class. Hôm nay thì chúng ta sẽ dừng bài học ở đây sớm 15 phút so với thường lệ, bởi vì tôi sẽ chuẩn bị đến giờ tôi phải có một cuộc điện thoại quan trọng phải thực hiện. Và trước khi chúng ta dừng lớp học thì như mọi khi là chúng ta sẽ đọc lời chúc cầu nguyện trường thọ tức là La Đạt Ma, và chúng ta sẽ đọc lời hồi hướng. Hare Rave Kore Shinta Pendan Dewa Madhu Chere Sewa Tenzin Datu Shabe Sede Padu Chanjo Semcho Rinpoche Maje Panama Tejo Deva Nyamba Neba Kone Kondo. Oh yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you Rinpoche. Oh yeah, Thank you. I will see you next Wednesday. Thank you Rinpoche. Chúng ta Thank sẽ you gặp nhau Rinpoche. Thank you từ tuần Rinpoche. sau. Cảm ơn chị Vân Hương. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn lắng nghe lời Cảm dịch ơn của Vân chị. Hương nha. Cảm ơn ban tổ Cảm ơn chức, Vân cảm ơn Hương chị. nha. Chị Vân Hương ạ. Vân Hương Cảm ơn cả đang ở nhà. tận đấy à? Đang ở Canada. Đang Chị ở cảm thấy Canada. tham gia Thật là hoan hỉ. Thật là Ừ. hoan hỉ được tham gia cùng với mọi người. Cảm ơn chị Vân Hương. Cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn nha. Cảm Chúc ơn nhiều. cả Chúc cả nhà nhà ngủ ngày an ngon. vui. Chúc ngủ ngon. Mơ đẹp. Bye bye. Bye bye.